ওয়েলকাম ভিউয়ার্স। দেখো, খুব কমন কয়েকটা বেঙ্গলি ফ্রেজ। তালাবন্ধ দিয়ে হচ্ছে আন্ডার লক অ্যান্ড কি। সাদর অভ্যর্থনা জানানো, টু রিসিভ উইথ ওপেন আর্ম। খুঁটিনাটি, ওয়াই অ্যান্ড ওয়্যার ফোর। এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখা যাক। দেখো, আমার ছেলে তার ঘর তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। হ্যাঁ, ছেলে কোথাও গেছে, বাইরে কোথাও গেছে, ওর ঘর তো ও নেই, ব্যবহার করা হবে না, সেই জন্য ঘরটাকে তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। তাহলে ইংরেজিতে কী করবো? সাবজেক্ট হচ্ছে আমার ছেলে, ভার্ব কোনটা? তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। অবজেক্ট কোনটা? তার ঘর। তাহলে আমার ছেলে, মাই সন has left his room। কি অবস্থায়, কিরকম অবস্থায়? আন্ডার লক অ্যান্ড কি। আন্ডার লক অ্যান্ড কি। তাহলে মাই সন হ্যাজ লেফট হিজ রুম আন্ডার লক অ্যান্ড কি। দেখো, এখানে বাইরে যাওয়ার আগে যদি বলি যে বাড়ি থেকে যাওয়ার আগে, হ্যাঁ, সেখানে হবে মাই সন। সেরকম তখন আমরা ইংরেজিতে লিখবো মাই সন হ্যাজ লেফট হিজ রুম আন্ডার লক অ্যান্ড কি বিফোর গোয়িং আউট। তখন আমরা বলবো বাইরে যাওয়ার আগে, বিফোর গোয়িং আউট। এখানে দেখো, এখানে যদি আমরা এইটা যদি লিখি তাহলে কিন্তু ভুল হবে, ওয়ার্ড অর্ডারে ভুল হবে। ওয়ার্ড অর্ডারে কেন ভুল হবে? ওয়ার্ড অর্ডার আমরা জানি হু, হোয়াট, হোয়ার, হোয়েন, হাউ, হু, হোয়াট, তারপর হচ্ছে হোয়ার, হোয়েন, হাউ, হোয়াই। তাহলে দেখো, এই যে বিফোর গোয়িং আউট, হোয়ারটা তো আমাদের নেই, কিন্তু হোয়েন কথাটা আছে। তাহলে বিফোর গোয়িং আউটটা আগে আসবে, তারপরে আসবে হাউ আন্ডার লক অ্যান্ড কি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে লিখব? হোয়েন কথাটার জন্য হবে, তাহলে এখানে যেটা হবে মাই সন বিফোর গোয়িং আউট, তাহলে এই কথাটা আমাদের এখানে আসবে। জায়গা তো নেই, নিচে লিখছি, মাই সন কমা বিফোর গোয়িং আউট has left his room under lock and key. My son, before going out, has left his room under lock and key. বোঝা গেল? তারপর দেখো, ঘরটা তালা বন্ধ, একদম সিম্পল সেন্টেন্স। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট, দ্য রুম ইজ আন্ডার লক অ্যান্ড কি। ঘরটা তালা বন্ধ, দ্য রুম ইজ আন্ডার লক অ্যান্ড কি। এইবার দেখো, একটা ইংরেজি রয়েছে, পরে একটা রয়েছে। দেখো, আমরা সাধারণত সবাই করে থাকি, দামি জিনিসপত্র সাধারণত তালা বন্ধ করে রাখা হয়। দামি জিনিসপত্র ইংরেজি কি? ভ্যালুয়েবল আর্টিকেলস। দামি জিনিসপত্র সাধারণত জেনারেলি। তাহলে রাখা হয়, যেমন এর আগে বলেছিলাম, করা হয়, যাওয়া হয়, খাওয়া হয়, বি ভার্ব, তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম। তাহলে রাখা হয়, ইজ কিপ মানে রাখা,
রাখা হয় ইজ কেপ্ট অথবা আর কেপ্ট, যদি আর্টিকেলস বলি তাহলে হবে আর কেপ্ট। তাহলে ইংরেজিটা হবে কি, আমি এইখানে লিখছি ভ্যালুয়েবল আর্টিকেলস, এইটাকে এই জায়গাতে লাল কালিতে লিখছি, ভ্যালুয়েবল articles are generally kept under lock and key. তাহলে valuable articles are generally kept under lock and key। বোঝা গেল? এবার পরেরটা দেখা যাক, সাদর অভ্যর্থনা জানানো। উপরটা মুছে দিলাম। সাদর অভ্যর্থনা জানানো ইংরেজি কি? তোমার টু রিসিভ, রিসিভ মানে কাউকে গ্রহণ করা, অভ্যর্থনা মানে তুমি কাউকে গ্রহণ করছো। তাহলে আমাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়, তার মানে আমাদের রিসিভ করা হয়েছিল, উই ওয়ার রিসিভড, উই ওয়ার রিসিভড উইথ ওপেন আর্মস। উইথ ওপেন আর্ম, এটাকে কখনো কখনো উইথ ওপেন ব্রেস্ট এ কথাও বলা হয়, অনেক সময় ওপেন ব্রেস্টও বলা হয়, BREAST মানে হৃদয়, ঠিক আছে, খোলা হৃদয়। তাহলে উই আর রিসিভড উইথ ওপেন আর্ম। এইবার দেখো, আমাদের সবাইকে দরজায় সাদর অভ্যর্থনা জানানো, আমরা পড়ি, আমি গিয়ে পৌঁছলাম দরজায়, আমাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো। সে দরজায় যদি বলি, সবাইকে দরজায় যদি বলি, তাহলে আমরা বলবো উই ওয়ার রিসিভড উইথ ওপেন আর্মস। এইবার দেখো, সে একই কথা, ওয়ার, হোয়েন, হাউ, হোয়াই। তাহলে অ্যাট দ্য ডোর এই কথাটা কোথায় যাবে? উই আর রিসিভড ভার্বের পরে যাবে, হোয়েন, ওয়ার, হাউ। তাহলে প্রথমে হোয়ারটা, এখানে হোয়ারটা কোথায় হবে? অ্যাট দ্য ডোর, উই আর রিসিভড অ্যাট দ্য ডোর। কিভাবে? উইথ ওপেন হার্ট। তাহলে এইটা হচ্ছে ওয়্যার, এটা হচ্ছে হাউ। উই আর রিসিভড অ্যাট দ্য ডোর উইথ ওপেন হার্ট। লেখার সময় বা বলার সময় আমরা ভুল করে বলে ফেলি উই রিসিভড উইথ ওপেন হার্ট অ্যাট দ্য ডোর, কিন্তু সেটা ভুল। এইবার দেখো, বরযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো এই রীতি, কাস্টম। যখন কোনো বিয়েতে বরযাত্রী আসে, তাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে ফুল দিয়ে, তোমার আতর ছিটিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়, এটাই রীতি। রীতি ইংরেজি হচ্ছে কাস্টম। তাহলে বরযাত্রী কি? ব্রাইড গ্রুম পার্টি, সাদর অভ্যর্থনা জানানো রীতি, মানে এটাই রীতি। It is a custom, to receive, RECEIV, it is a custom to receive, কোনো নির্দিষ্ট করে বলছি না, বরযাত্রী পার্টি বলছি, তাহলে রিসিভ এ ব্রাইডগ্রুম পার্টি, ব্রাইডগ্রুম পার্টি উইথ ওপেন আর্ম। It is a custom to receive a bridegroom party with open heart. এবার দেখো, বরযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোই সাধারণ রীতি, সাধারণ রীতি। তাহলে এখানে হবে ইটস এ জেনারেল কাস্টম। সাধারণ রীতি যদি বলি, তাহলে এখানে হবে জেনারেল কাস্টম, ইটস এ জেনারেল কাস্টম
GENERAL, general custom to receive a bridegroom party with open arm হলো। এইবার দেখো পরে একটা আছে why and wherefore, খুঁটিনাটি। খুঁটিনাটি মানে ছোটোখাটো ব্যাপার। তাহলে উপরটা মুছে দিচ্ছি। নাক গলানো, নাক গলানো হচ্ছে টু পোক ওয়ান্স নোজ। কেউ কারো কোনো বিষয়ে যদি নাক গলায় সেটাকে বলা হয় টু পোক দ্য নোজ, টু পোক দ্য নোজ, টু পোক দ্য নোজ, নাক গলানো। ঠিক আছে, তাহলে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নাক গলা কেন? সাবজেক্ট কি হবে? অবভিয়াসলি ইউ। তাহলে why do you poke your nose? Why, এত ভুল হয় না। Why do you poke your nose? Why do you poke your nose? সব বিষয়ে why and wherefore. তাহলে why do you poke your nose to why and wherefore? সেই যে why and wherefore, এটা আমরা অন্য একটা ইংরেজিও বলতে পারি। এভরিথিং, সব ব্যাপারে নাক গলায় কেন? সব ব্যাপারে যদি বলি তাহলে এভরিথিং, আর খুঁটিনাটি বিষয় যদি বলতে চাই তাহলে বলবো why and wherefore। ঠিক আছে, এই বিষয়ে সব খুঁটিনাটি আমার জানা। এই বিষয়ে সব খুঁটিনাটি আমার জানা। সব এভরি, তাহলে আই নো, আমার জানা মানে আমি জানি। আই নো এভরি why and wherefore of this matter। সব বলতে এভরি, তাহলে আই নো এইটা, এই বিষয়ে সব খুঁটিনাটি আমার জানা। আই নো EVERY, এভরি why and wherefore বুঝা গেল? তাহলে আজকে এই কটা রপ্ত করে নাও, বুঝে নাও, চেষ্টা করো, বারবার প্র্যাকটিস করো, ওকে।